light up. Okay, Shabbat Shalom, everybody. Nice to have you here. For those of you joining us remotely, I'm Cantor Vera, and we're going to begin by lighting the Shabbat candles. So I'll share my screen so that we can all make the blessing together. Can everybody see the blessing? Oh, whoops. Here we go. Great. Think about what kind of light you want to be kindling this Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. Now with a quick switch of a button, I'm going to teleport us into our temple chapel, which is also very nice to be able to share with all of you, to be virtually in our space as we're here together. And we're going to begin our liturgy tonight with Yedid Nefesh, which, if you have a Mishkan Tefillah at home, is on page 636. Yai dai, yai dai, dai dai, yai dai, yai dai, dai dai, yai dai, yai dai, dai dai, dai dai dai, yai dai, yai dai, dai dai, yai dai dai. Yai dai dai, yai dai dai, yai dai dai dai, yai dai 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 dai, yai dai dai, yai dai dai, yai dai dai, dai 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 dai. We're gonna do verses 1 and 3. Yedid nefesh av harachaman meshoch avdecha eretzonecha yarutz avdecha כמו היה להשתחווה אל מול הדרך ירב לו ידידותך מנופת צוף מכל טעם. Verse 3, Vatik yemu narachamecha v'chusana al beina uvecha ki ze kama נחשפתי
לראות ותפארת עוזך. אנא, אנא אלי, אנא אלי, חמדת ליבי, חוסנה ואל נא תתעלם. ידעי די, ידעי די די די, ידעי די, ידעי די 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 די, ידעי We turn now to page 130 as we begin our cycle of Psalms pardon me, for the week. And we start with Sunday. And there's a psalm for each day. And for each day, we think of something we want to take with us into Shabbat as it begins, and something that we are okay letting go of, putting down, letting Shabbat carry us forward from there. So we'll start page 130, Psalm 95. Think of Sunday. Lechu neranena l'Adonai, nari'a letzur yish'enu, nekadema fanav betoda, bizmirot nari'a lo. Page 131. We're going to sing the last two Hebrew lines of the first paragraph here of Psalm 96. Hod v'hadar lefanav, both humility and glory, beauty, are in front of God, in facing God. Oz v'tiferet b'mikdasho, both strength and splendor in God's space. Hod v'hadar lefanav, Hod v'hadar lefanav, Hod v'hadar lefanav, Hod v'hadar lefanav, Oz v'tiferet, Oz v'tiferet, Oz v'tiferet, b'mikdasho, 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 b'mikdasho. Hod v'hadar lefanav, Hod v'hadar lefanav, Hod v'hadar lefanav, Hod
לתפארת במקדשו, 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 במקדשו. והדר לפניו. Psalm for Tuesday, Psalm 98. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע, קודשו הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל אפסי הארץ את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו תבל ויושביו, נהרות ימחאו כף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני גיבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים, יי די 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 די, יי די די, יי די 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 די, יי די 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 די, יי די די, יי די 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 די, יי די די די, יי די די די, יי די 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 די, יי די 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 די
Page 135, Psalm 99. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו.
turn now to page 136. And we often do the psalm all the way through, but tonight I want to bring a new melody by my friend and colleague, Rabbi Micah Shapiro, who also wrote the Hod V'Hadar that we did earlier. And it's right down here, these couple of lines. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. So it starts right here, 8 lines up from the bottom of the Hebrew on page 136. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Adonai al Mayim Rabim, Adonai al Mayim Rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Adonai al Mayim Rabim, Adonai al Mayim Rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar. Kol Adonai al Hamayim, Adonai al Hamayim. Kol Adonai al Hamayim, Adonai al Hamayim. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Kol Adonai al Hamayim el hakavod hirim. Adonai al Mayim Rabim, Adonai al Mayim Rabim. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar. Kol Adonai al Hamayim, Adonai al Mayim. Kol Adonai al Hamayim, Adonai al Hamayim. Shabbat Shalom. We're about to greet the Sabbath bride and say, Lecha Dodi, come on in. And I want to invite everybody to, if you want, go ahead and unmute yourselves and greet each other. Greet the face of Shabbat in the face of each other who are here tonight. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Good to see you all. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to you Shabbat all. Shalom. Shabbat Shalom. If you're in a room with a door or a window, this is a great time to open it as we prepare for Lecha Dodi, to let Shabbat come in that space, come inside your space. And then when we come to the final verse, we'll rise and we'll bow a little bit towards that opening. So we are on pages 138 to 139. And we'll greet Shabbat, and we promise to both remember and to guard. Shamor v'zachor b'dibur echad, ishmi'anu el hamiuchad, Adonai echad u'shemo echad, v'shem ultiferet v'litehila, likrat Shabbat lechu v'nelecha, ki מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה,
סוף מעשה במחשבה תחילה, לך תודי. לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה, רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארת חמי, על יד בן ישי בית הלחמי, קרבה אל נפשי גאה לך, לך תודי. לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לא תבושי ולא תיכלמי. מה תשכחי ומה תהמי, בך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר אל תילך, לך תודי. לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך, יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן על כלה, ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה, לך תודי. לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה. We rise and face the opening in our space and in our hearts. בואי ושלום עטרת בעלך, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך תודי. לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה פני שבת נקבלה, לך תודי לקראת קלה. Please be seated. We're going to turn to page 140 for Psalm 92, the psalm for the day of Shabbat. מזמור שיר ליום השבת. צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו ישב.
ינובון בסבע, דשנים ורעננים יחיו להגיד, כי אשר אדוני צורי צורי ולא עוולת בו. If somebody is willing to read the English just at the bottom of that page, the righteous bloom, just go ahead and unmute yourself and jump on in. The righteous bloom like a date palm. They thrive like cedar of Lebanon. Planted in the house of Adonai, they flourish in the courts of our God. In old age, they still produce fruit. They are full of sap and freshness, attesting that Adonai is upright, my rock, in whom there is no wrong. On the next page, Psalm 93. Adonai malach kehut lavesh, lavesh Adonai oz hitazar, avtikon tevel bal timot. Edotecha nemnu meod, levetecha nava kodesh. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש. אדוני לאורך ימים. Turn to page 144. And please rise in body or spirit for the Chatzi Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divrach yiruteh ve'yamlich malchuteh. Go ahead and unmute yourselves if you like. B'chai chonu ובחיי דכל ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמך רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמך בקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמי ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Please be seated. We turn to page 148 for the Ma'ariv prayer. Ma'ariv Aravim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv aravim, בחוכמה פותח שערים. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל החי
וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. And I'm going to invite us to come into this beautiful poem by Rabbi Rami Shapiro for our Ahavat Olam tonight. So if somebody who hasn't read yet wants to unmute yourself and read, please do. I'll read it. We are loved by an unending love. We are embraced by arms that find us, even when we are hidden from ourselves. We are touched by fingers that soothe us, even when we are too proud for soothing. We are counseled by voices that guide us, even when we are too embittered to hear. We are loved by an unending love. We are supported by hands that uplift us, even in the midst of a fall. We are urged on by eyes that meet us, even when we are too weak for meeting. We are loved by an unending love. Embraced, touched, soothed, and counseled. Ours are the arms, the fingers, the voices. Ours are the hands, the eyes, the smiles. We are loved by an unending love. Toda Rabah. We come back into our Sidur, and we are on page 150 as we prepare for the Shema. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. We went too far. We're at the Hashtivenu. My apologies. 10 pages too far. Here we go. Let's try that again. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לחיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וקיים וישר, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. וראו בניו גבורותיו, שיבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה ומרים ובני ישראל לכענו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם
נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה ומרים. זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. And now we are for real and for certain back on page 160. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. ושמור צאתנו השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו שומרנו לחיים. העמידנו שומרנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. As is our custom, we're going to pause here in this mode of protection, in this mode of safeguarding, and we're going to make a prayer for the healers in our community, those among us who have been performing healthcare and otherwise essential jobs since this pandemic began, many of whom are starting to go back into those jobs, especially the teachers among us. So I have a list of some of the folks in our community who are in that line of work. If there's somebody who you don't hear, who you want to hear, please go ahead and put their name in the chat, and I will read that out loud. May the one who blessed our ancestors bless all those who put themselves at risk to care for the sick, physicians and nurses and orderlies, technicians and home health aides, EMTs and pharmacists, hospital social workers and respiratory therapists. And please bless especially Amy and Emily Moldoff, Donald Chabot, Teresa Brugman and Laura, Sue Schwam, Daron Coronel, Julie and Seth Einhorn, Jocelyn, Carol Teitelbaum, Naomi Kapanga Njibu, Brianna, Kaylee, Jackie Berman, Michelle Berry, Melanie Zakin, Tim Redding, Shira Novak, Michelle Goldstein, Fred Colton, and all those who navigate the unfolding dangers of the world each day to tend to those they have sworn to help. Bless them in their coming home and bless them in their going out. Ease their fear, sustain them, source of all breath, healer of all beings, protect them and restore their hope. Strengthen them that they may bring strength. Keep them in health that they may bring healing. Help them know again a time when they can breathe without fear. Bless the sacred work of their hands. May this plague pass from among us speedily and in our days. And together we say Amen. Come back in our Siddur, and we're going to make a Mishaberach tonight. And as I did with the prayer for healers, I have some names here. If there's somebody who you know of who is in need of healing, body or spirit, again, please feel free to put their name in the chat and we'll read them out loud.
and we'll sing the song together in the middle of this page, and in the middle I will read the names. מקור הברכה לאמותינו. May the source of strength who bless the ones before us help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. And tonight we send prayers of healing, especially to Chana Bad Merrill, Monir Bad Nosrat, Reuven Ben Fega, Joan, Lynn, Hechazan Don Reuven Ben Zelda, Jack, David Ben Basha, Janet, Pesia Masha Bad Elka Devora, Carolyn, Barbara, Stuart, Richard, Nicole and Tiffany, Saradina Bat Pesha, Emery, Hetty, Rachel Bat Yitzchak Uveyaeta, Moshe Ben David Avram, Halevi Ubrindel, Annette, Harav Bela Zlata Bat Nachama Deveda, Avigdor Chaim Ibed Rachel Ve'eliyahu Noach, Gary and Abby, Andrea, Michelle, Caitlin, Marvin, also to Jacob Blake and all of his family. מקור הברכה לאבותינו. Bless those in need of healing with refuah shalema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. May the one who blessed our ancestors bless these folks with a full and complete healing. We say Amen. We'll come back into our service at page 162, and I invite you all to rise in body or spirit for the Vishamru, for our affirmation, our commitment to keeping Shabbat the way it has kept us. Vishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית העולם. איי 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 ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. We're getting ready to make tefillah, to make the Amidah together. Pardon me. As is our custom, we'll sing the song of the psalmist, and then we'll go through those first three brachot together out loud, after which there will be some time to pray privately. Use your time, whatever's in your heart tonight, whatever needs unburdening or being listened deeply and lovingly to. I invite you to take this time to let that pour out of you like the sound pours out of the shofar. We're together on page 164. Yai dai 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 dai, yai dai 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 dai, yai dai 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 dai, yai dai 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 dai. Adonai sevatai tiftach ufi agid tehillah techa
תהילתך, Adonai. Open up my lips, that my mouth may declare your praise. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu ve'imoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי הכל ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות הכל. ברוך אתה אדוני מחיי הכל. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Take some time for private prayer. If you're still davening privately, please continue. Yahida
Shalom bimromav hu yaseh shalom. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom. Oseh shalom bimromav hu yaseh. Shabbat Shalom. I wanted to share a little word, a vort of Torah tonight together about this week's Parsha, which is Parshat Ki Tetzeh. And Ki Tetzeh is full of laws. There are some scholars who say this is the Parsha that is fullest of laws in the entire Torah. We're near the end of the book of Devarim, of Deuteronomy. We're really getting ready for high holidays. This is deep into Elul. And one of the verses in these laws really caught at me this evening. And it's chapter 22, verse 3, and I'll read it for you. V'chein ta'aseh l'chamaro, v'chein ta'aseh l'simlato, v'chein ta'aseh l'chol avedat achicha asher tovad mimenu umtzatah. Lo tuchal lehitalem. I'm sorry. And this is in the context of a couple of verses saying if somebody loses something, somebody in your community loses something, and you find it, what are you supposed to do? According to Torah, you keep it for them. If you can't give it back to them right away, you keep it at your house, you take care of it, and it doesn't matter whether, pardon me, whether it is a shirt or an animal. If that belongs to your neighbor, you take care of it, and you wait until such time as you can bring it back to them so that they can have back the thing they lost. And the last three words say you shouldn't hitalem, you shouldn't cover your eyes, or you shouldn't remain indifferent. That people losing things, other people losing things, even when we don't keep the thing that we find, that's still something that matters to us. That's still something we're asked to take thought for and to take care of. And this made me think of something that happened when I was with my children, with one child, in a park. And I was a little preoccupied, and I was wearing very comfortable clothing, and as we so often do, I had my cell phone in my pocket, and I was checking things every once in a while. And I slide down to climb under a piece of climbing structure with one of my children, and my phone slips out of my pocket and goes right between the cracks of the boards. Now, you know those really solidly built playgrounds where there are cracks to let the rain through, but everything is screwed down, all of the holes are covered up. There was no way to reach under, there was no way to reach in, and I could see my phone, but I couldn't get it, and I thought it was lost. And I was stressed out, I was upset, I took a stick, I poked, didn't help. I asked my child to try and reach it for me, they couldn't do that. And I was thinking, I have lost my phone, and this is not a week in which to be losing one's phone. And finally, I went back for one last kind of poke with a stick. I thought maybe I'll go home, I'll try and get, grill tongs or something, reach down in there. And this couple who I'd never met before, and they were there playing with their grandchildren, they said, "Can we help?" I said, "I've lost my phone."
And this, by the way, is this summer. So there's COVID happening. Everybody is keeping their distance. Everybody is masked. But they say, can we help, stranger? Can we help you get back this thing you lost? And they helped. They tried to reach in. They enlisted one of their grandchildren to try and reach in. And when all else failed, they got a screwdriver and helped take off a board so that I could reach in and I could get my phone back and I could leave the park with everything intact without having suffered this loss, which is a very privileged loss to worry about suffering, and yet in that moment felt incredibly important and dramatic. And these people, I didn't know them. I'd never met them before. I may never see them again, but in the course of them helping me as strangers, we got connected. And it wasn't just the time we spent, and I talked with one of the members of the couple while the other one went home for the screwdriver. And I found out a little more about their family and the people who were visiting and what they did and where they'd grown up. But it was that act of helping and being helped in a moment of potential loss, in a moment of real need, that made this connection. There's this very famous line in a play from A Streetcar Named Desire, some of you may know it, by Tennessee Williams. And Blanche Dubois, who's not the most responsible of characters, says kind of grandly, I have always depended on the kindness of strangers. And it's a very striking line, but I think it's not quite right. I think when strangers show you kindness, or when you show kindness to another stranger, you stop being strangers. And what a world it would be if we could spread enough of this care and thought and intention for one another that when we lose something, we know that the people around us are not going to act as if they're strangers, that they are going to help us find it, and that we are going to help them find what they need. And that's true for phones. That's true for other items. That's true for people who have gone missing. That can even be true for things like protection of one's civil rights, that if we lose something, we help each other find it. We take care of it. The last words of that verse that we looked at in Devarim, Lo tuchal lehitalem. You may remember we sang Yedid Nefesh in the beginning of this service, this beautiful love poem to God by Rabbi Israel Najara. And the last words of the third stanza, which we sang, were Chusana ve'al titalam. And it's the same idea. Don't be indifferent. Don't hide your eyes. Don't hide from me. Don't hide me from you. Let's have this connection going. And that extra element of love, I think, is part of what makes this whole system work. Because even if you pay attention to what's happening with somebody else, if you decide you don't care about it, you don't get connected. You don't act for one another. And so I think in this parsha, when it says so poetically, anything that somebody has lost, any lost thing, you are responsible, and you cannot, lo tuchal lehitalem, you can't hide your eyes. It shouldn't be possible to hide your eyes. We're supposed to look out for one another. And this process of taking in a full situation, that's an act of love. When people lose the things that they need, it is our part to help them find it, if it's in our power to do so. And when we lose the things we need, God willing, we live in a world where we will find strangers who are willing to be kind and thus no longer be strangers. So, Ken Yehi Ratzon, may it be so. Shabbat Shalom. We are going to come back into our service for Aleinu. I think we'll make Kiddush first and then Aleinu. So we're on page, pardon me, 125. 26, I'm sorry. No, 122. There we go. And I'm going to bop myself, well, perhaps we can still see. Can you see the Kiddush cup? Zoom virtual backgrounds are very, very interesting. So let me bring up the prayer book. Here we go. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם,
ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו, ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו, זיכרון למעשה וראשית, כי הוא יום תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We turn to page 586. For Elenu, please rise in body or in spirit. Oh, and actually, we are going, we're at the bottom of that page. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגופי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכינו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, מעל הארץ מתחת אין עוד. Somebody would care to unmute themselves and read at the top of this page, may we gain wisdom. May we gain wisdom in our lives, overflowing like a river with understanding. Loved, each of us, for the peace we bring to others. May our deeds exceed our speech, and we never lift up our hand, but to conquer fear and doubt and despair. Rise up like the Son of God of all humanity, cause light to go forth of all the lands between the seas, and light up the universe with the joy of wholeness, of freedom, and of peace. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יחיה אדוני אחד, ושמו